بسبب new. Today I explain deviation of light in prism. I mean deviated the light ray when path from two different path from one medium to another medium. Okay, when light ray pass through from air passes from air to glass prism and emerge from glass prism to air another time. Change the medium, make refraction. Okay, يبقى الانسيدنت ray on the prism refract inside the glass and refract another time when emerge into the air another make refraction another time يعني I mean. Okay, between the incident ray and the normal line on this face phi 1 angle of incidence, and between refracted ray and the normal line angle of refraction theta 1. ودي الفirst angle of incidence ودي الفirst angle of refraction. This ray fall on the other side, so this ray incident ray on relative to this side. Incident ray and the normal line make second angle of incidence, and when emerge from the prism refract again, and the emergence ray with the normal line makes angle of refraction. So phi 1 angle of incidence or first angle of incidence, phi 2 second angle of incidence. Theta 1 angle of refraction, theta 2 angle of emergence, angle of refraction also, but second angle of refraction, the angle of emergence, the angle between emergence ray and normal line on side BY. Okay, when extend the incident ray and the emergent ray, make angles between them angle of deviation alpha. الألفا هي angle of deviation, angle between the extension of incident ray and emergence ray. Okay, to prove these two laws, we must use the shape. Okay, second, you must use the shape ADCB. ADCB, quadrilateral shape, sum of angles equal 360. So angle A plus angle C equal 180, and angle B plus angle D equal 180. Angle B, apex angle, apex, this is apex angle of the prism. But apex angle plus angle D اللي هي 3 equal 180. Okay, يبقى angle 3 plus A equal 180. From this triangle ADC, triangle ADC, sum of angles of triangle 180. So angle 3 plus theta 1 plus phi 2 equal 180. Right hand side equal 180, so the left hand side equal. يبقى angle 3 plus apex equal angle 3 plus theta 1 plus phi 2. Angle 3 cancel with angle 3. يبقى الأبيكس angle equal theta 1 plus phi 2. This is the first law, very important to solve my problems. Apex angle equal two angles, the two angles enter the prism, theta 1 plus phi 2. Okay. From the triangle EAC, triangle EAC, sum of angles of triangle equal 180. Okay, and this is a straight angle.
equal 180 also. So this angle common between the triangle and the straight angle. So alpha عاوزين alpha equal angle 1 plus angle 2. External angle alpha equal angle 1 plus angle 2. Okay. Angle 1 equal phi 1 minus theta 1. Phi 1 minus theta 1. Why? VOA straight line وده straight line يبقى الانجل دي كلها equal الانجل دي كلها. يبقى الانجل phi 1 equal 1 plus theta 1. يبقى ال 1 equal phi 1 minus theta 1 plus angle 2 equal theta 2 minus phi 2. Theta 2 minus phi 2. This is perpendicular line, straight line, and this straight line intersect in point. يبقى الانجل theta 2 equal this angle VOA. Theta 2 equal 2 plus phi 2. يبقى ال 2 equal theta 2 minus phi 2. اوكي. يبقى عندي phi 1 plus theta 2 minus ممكن اخد take minus as a common factor. يبقى theta 1 plus phi 2 between brackets. Theta 1 plus phi 2, theta 1 plus phi 2 from the first equation equal apex angle equal A. So alpha equal phi 1 plus theta 2 minus A apex angle. This is the second law for deviation. Alpha equal two angles external from the prism phi 1 and theta 2 minus الابكس angle. يبقى خلي بالنا يا شباب ال A الابكس angle equal two angles inside the prism. Alpha or the angle of deviation equal two angles outside from the prism minus الابكس angle. Okay. This law and this law very important to problems used in each problems of light. Factors affecting that affect each angle from this theta 1 اللي هي الانجل اوف ريفراكشن. الفاكتورز اللي affecting على theta 1 هي مين؟ هي phi 1 and n اللي هي refractive index of the prism phi 1 and n. طب الفاكتورز اللي affecting on theta affect theta 2 الانجل of emergence affected by phi 2 and n اللي هي برضو refractive index of the prism. يبقى each theta affected by n and الانجل of incidence بتاعتها. يعني theta 1 هتبقى affected بفاي 1، theta 2 تبقى affected بفاي 2. اوكي يا شباب. طيب السكند angle of incidence phi 2 affected by theta 1 and the apex angle from this law. Phi 2 affected by apex angle and theta 1. لو حصل تشينج في الابكس انجل اور theta 1 بيحصل تشينج لفاي 2. طيب الانجل اوف ديفيجن اللو بتاعها بيقول لي ايكوال فاي 1 بلس theta 2 ماينس الابكس، يبقى افكتد بالابكس انجل اكيد. الفاي 1 اللي هي الفيرست انجل اوف انسيدنس اكيد مش هنقول بقى theta 2، لكن هي افكتد بالان برضو اللي هو احنا اتفقنا ان اي ثيتا افكتد بالفاي بتاعتها وبالان، يبقى انا هنا مش هقول الثيتا هقول الان. يبقى الفاكتورز that affect angle of deviation first angle of incidence والapex angle and refractive index of the prism for used light طبعا. طب يا شباب الابكس انجل constant for the prism doesn't depend on the angle of refraction nor the second angle of incidence. هي اللو بتاعها equal theta 1 plus phi 2، بس هي constant بالنسبة للبريزم، ده جلاس بريزم، فأنا بستخدم بريزم used prism certain prism فالابكس انجل بالنسبة له constant. Okay. But we must know when light fall on the prism, the light must refract and enter the prism
هو مش بمزاجه، هو لازم هيدخل لانه جاي من less dense medium to more dense medium. لكن لما نكون في المور dense medium الجلاس and emerge to air يبقى لا، انا عندي هنا cases. لو الانجل اوف انسيدنس اللي هي between الانسيدنت ray and the normal line اللي هي phi 2، لو الفاي 2 دي يا شباب equal الكريتيكال انجل يبقى الري هيخرج tangent للبريزم، emerge tangent to the prism and the angle of emergence equal 90. But when phi 2 less than critical angle, so the angle refract normally and may produce theta 2, okay, or form theta 2, refract or emerge from the prism. But when phi 2 more than critical angle, the ray make total internal reflection and theta equal to phi, law of reflection, okay, ray reflect, and phi 2 equal theta angle of reflection to fall on another side of the prism, inside the prism, okay. So we have three cases to the second angle of incidence: total reflect or emerge or tangent to the side. At the last, relation between the angle of incidence and the angle of deviation. The angle of incidence and the angle of deviation. The angle of incidence, the incident angle on the prism phi, and the angle of deviation, the extension of this ray and emergent ray alpha الانجل of deviation. Relation between the incident ray, the incident angle, and the first incident angle phi 1 and alpha. Okay, this is relation represented by this graph. When the angle of incidence increase, the angle of deviation decrease. Angle of incidence increase, the angle of deviation decrease. Angle of incidence increase, angle of deviation decrease till reach minimum value. Minimum value is called minimum angle of deviation. This is minimum angle of deviation 40 degree. At certain angle of incidence 50, for example. And after that, when increase the angle of incidence more than this value, the angle of deviation becomes more again. تبتدي يحصل لها increase تاني. يعني هما في الأول كانوا inversely proportional، وبعد كده الانسيدنت والالفا هيبقوا دايركت بروبورشنال. عند البوينت المينيمم اللي بتتقلب فيها الريليشن من انفرسلي لدايركت، هي دي اللي بسميها الانجل مينيمم انجل اوف ديفيجن. يبقى ال 40 هي المينيمم انجل اوف ديفيجن، والالفا دي هي اللي قدرت تعمل المينيمم انجل اوف ديفيجن. اوكي، طب ايه الكونديشنز اللي بتبقى موجوده في المينيمم انجل اوف ديفيجن في الكيس دي؟ at minimum angle of deviation التو angles الاكسترنال بيبقوا equal. يعني phi 1 نعمل نورمال لاين كده ونقول دي سيتا 2، phi 1 هتبقى equal سيتا 2، phi 1 تبقى equal سيتا 2 and the two angles inside the prism equal اللي هما سيتا 1 تبقى equal لphi 2. ماشي يا ولاد؟ طب اوكي، احنا قلنا ان الابيكس انجل ايكوال التو انجلز اللي جوه اللي هم مين؟ اللي هم سيتا 1 بلس فاي 2. طب ما هم بقوا ايكوال، يعني معنى كده يا ميس ان الابيكس انجل بقت ايكوال واحده منهم بس، اللي احنا هنسميها سيتا نوت. يبقى سيتا 1 ايكوال فاي 2 ايكوال سيتا نوت، يبقى الابيكس انجل بقت ايكوال 2 سيتا نوت. طب انتي قلتيني ان تو انجلز الاوت هيبقوا ايكوال، هقول لك وهيبقوا ايكوال لفاي نوت. انا قلت ان الالفا ايكوال التو انجلز اللي بره الاوتسايد اللي هم فاي 1 بلس سيتا 2 ماينس الابيكس، يعني هتبقى ايكوال
الالفا equal 2 phi naught minus apex. يبقى انا اقدر من التو رول دول اجيب فاليو للثيتا نوت وللفاي نوت. اوكي، ثيتا نوت وفاي نوت. ثيتا نوت هتبقى ايكوال ابيكس ديفايد 2، ثيتا نوت ايكوال ابيكس ديفايد 2، and phi نوت تبقى ايكوال الفا بلس ابيكس ديفايد 2 ايكوال الفا بلس ابيكس ديفايد 2. طب احنا خدنا زمان يا شباب ان ساين فاي over sin theta دي equal الريلاتيف ريفراكتيف اندكس 1 n 1 2. اوكي، طب ما انا لو بتكلم عن الكيس اوف مينيمم ديفيجن يبقى اقدر اقول ان فاي نوت وثيتا نوت، يبقى ال n 1 2 اللي هي الريلاتيف ريفراكتيف اندكس or n 2 over n 1 equal sin، بدل ما اكتب phi 2 instead of phi not instead of phi not هقول alpha plus a over 2 over sin instead of theta naught هقول apex divide 2 a over 2. يبقى عندي n12 equal sin alpha plus a over 2 divide sin a over 2. خلي بالنا اللو ده مهم جدا to solve problems. Okay, so we can use this law in case of minimum deviation n1 2, I mean n2 over n1 equal sin a plus alpha naught over 2 over sin a over 2. Okay يا ولاد, when white light fall on prism, emergent light disperse into spectral colors because the white light consists of 7 colors. Its own angle of each color has own angle of deviation, certain wavelengths. I mean, this is prism. When color fall on this prism, deviation or dispersion, division and dispersion for 7 colors. First red, longest wavelength, and the last violet or blue, lowest wavelength or shortest wavelength. This is least deviation. Okay, يبقى الانجل اوف ديفيجن بتاعت الريد هي least deviation والبلو هو maximum angle of deviation. يبقى each color has own angle of deviation and certain wavelengths. Okay, own refractive index inversely مع الويفلنس. احنا قلنا n2 over n1 equal lambda 1 over lambda 2. يبقى relation between الويفلنس والn inversely. يبقى الn كمان low هنا والn هنا large inversely مع الويفلنس. اوكي, red عنده smallest angle of deviation والviolet or الblue has the biggest angle of deviation. largest deviation بيحصل في البلو أو الفايلوت, وهو عشان كده بيبقى minimum wavelength minimum largest refractive index. visible colors red first, الفايلوت والبلو والاندجو بالنسبه لي one color, يعني قول بلو قول فايلوت, انا هعتبر كل دول degree of blue color. الاورنج بعد الريد, بعديه اليلو, بعدين الجرين, يبقى في النص عندي اليلو قبليه الاورنج والريد, وافتر يلو جرين اند بلو. اوكي, يبقى المين كالر عندي هو اليلو, مين كالر. ماشي, thanks and goodbye.